Avant de sortir sur cette partie concernant le MRC, pour engager l'actualité au Cameroun, j'aimerais vous demander, Maurice KAMTO, quels sont aujourd'hui vos rapports? C'est une question à laquelle je tenais absolument. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Michel Ndoki? On parlait des législatives tout à l'heure. Elle fait partie de l'un des cadres de vos partis politiques qui n'ont pas très bien apprécié la stratégie de ne pas prendre part aux législatives et aux municipales. Donc, première question, est-ce que vous avez regretté cette décision ou bien vous pensez que c'était la meilleure à ce moment-là? Et de deux, quels sont aujourd'hui vos rapports avec Michel Ndoki qui estime qu'elle n'a pas été soutenue par vous, M. KAMTO, au moment où elle a subi ces déboires? Bon, d'abord, est-ce que nous regrettons la décision? Mais non. Parce que si la décision du Conseil national du MRC, et non pas de Maurice KAMTO, mais je suis le dirigeant du parti, je suis le président du parti, je comprends que par des raccourcis, parfois journalistiques, on dise, bon, KAMTO a décidé que... Non. Nous avons un directoire, j'ai même quelques membres. Ce ne sont pas des raccourcis journalistiques, puisque les protestations sont d'abord venues en interne du MRC. Oui, mais de qui? De Mme Ndoki? Par exemple. Mme Ndoki est tellement... Et d'autres. Mme Ndoki est-elle membre du directoire? Mais elle est un des militants les plus populaires de votre parti. Mais si la popularité se substitue aux décisions des organes du parti, il y a un problème, madame. Avez-vous discuté de cette décision en interne avant de la prendre? Un parti est... Si vous me reposez cette question 2 ans après, ça veut dire que je suis totalement inaudible. Alors je vais me faire un plaisir de vous répondre à nouveau, mais vraiment de manière calme pour que les gens comprennent très bien. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons convoqué l'instance la plus compétente dans notre parti pour prendre une telle décision. Ce n'est même pas le directoire qui a pris la décision. C'est une instance qui est entre la Convention nationale, qui est l'instance suprême du parti, et le directoire qui gère le parti au jour le jour. Je dis bien au jour le jour, madame. J'ai des membres du directoire ici. Peut-être nous n'avons pas suffisamment communiqué, mais nous tenons 2 réunions par mois. Avant, nous tenions des réunions hebdomadaires. Mais nous tenons 2 réunions par mois au directoire pour prendre les décisions sur chaque sujet qui engage ou qui interpelle le MRC. Donc, nous avons convoqué le Conseil national, donc, qui est l'organe, je vais dire, on dirait le directoire élargi, puisque prennent part au Conseil national non seulement les membres du directoire, mais les responsables régionaux du parti. Et pour le coup, pour impliquer davantage la base, nous l'avions élargi aux départementaux, c'est-à-dire à nos responsables départementaux. Il faut bien comprendre. Et ils étaient dans la salle, madame. C'est pour cela que je dis, est-ce que tel ou tel responsable était dans la salle? Demandez si M. N'Djamène, qui lui aussi a invoqué cela, était dans la salle. Il n'y était pas. Lui, pourtant, était membre du directoire, mais il n'est pas venu à ce Conseil national, alors qu'il était dûment invité. Mme Ndoki n'était pas invitée parce qu'elle n'est pas membre. Donc, que les gens construisent dans leur propre tête ce qui a pu se passer au Conseil national, je comprends bien, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous avons exposé la situation aux membres du Conseil national. Et les gens ont pris la parole. Je n'ai pas exposé la situation et j'ai dit on passe au vote. J'ai dit voici la situation à laquelle nous faisons face. Et maintenant, je donne la parole aux membres du Conseil national pour que l'on en débatte et l'on prenne une décision. 2 ou 3 membres du Conseil national ont pris la parole. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Non. J'ai dit, j'en conclus à la lumière de l'intervention des 2 ou 3 autres membres et de l'analyse que nous faisons de la situation, que nous sommes pour qu'on n'aille pas à ces élections. Il y a eu, madame, et peut-être, pour une fois, je vais regretter qu'on n'ait pas filmé. Parce que nous voulions que ce soit, mais on n'a pas filmé. Mais peut-être quelques malins peuvent toujours avoir les images. Il y a eu ce qu'on appelle en anglais un standing ovation. Standing ovation. Bon, la décision les gens se sont levés prise et ont applaudi parce que nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections. Voilà la vérité historique. Vos rapports à remettre Ndoki aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question sur ce point-là. Moi, je n'ai jamais eu, croyez-moi, de problème avec Mme Ndoki. Ça aussi, l'opinion a voulu construire, peut-être aussi sur la base de certaines de ses sorties. La manière dont elle a fait certaines sorties pouvait faire croire qu'elle avait des problèmes avec moi. Je n'ai pas de problème avec Mme Ndoki. Elle n'a aucun problème avec vous d'après, parce que nous lui avons demandé. Je vais vous dire, chaque fois que Michel a demandé, je l'appelle comme ça, Michel a demandé à me voir, je l'ai reçu. Même après la décision du Conseil national de ne pas aller aux élections, elle a demandé à me voir. Elle a d'ailleurs, si vous vous souvenez, à l'époque, elle avait écrit un truc sur sa page Facebook en disant que
papa a demandé ceci, je vais aller voir papa pour lui demander pourquoi c'est comme ça. J'ai dit, bon, bien, elle est venue. Depuis ces déboires, on a mis entre 1 et 2 heures dans mon bureau et je lui ai expliqué. Je sais que tout ce qu'elle a dit, oui, mais est-ce qu'on a consulté tous les cadres du parti? Voilà son argument. Mais seulement, aucun parti ne fonctionne comme cela. Un parti fonctionne sur la base d'organes. Si vous avez donné des compétences à tel organe, l'organe en question est compétent pour prendre la décision, ce que nous avons fait. Maintenant, je peux comprendre, elle comme d'autres, qui effectivement avaient envie d'aller aux élections parce qu'ils pensaient que nous avions de bonnes chances de l'emporter, et nous avions de bonnes chances. Nous avions le vent en poupe. Mais il faut être cohérent en matière politique. Comme j'ai dit, le MRC n'a pas été créé pour mettre en place un comptoir et donner des postes à quelques individus. Nous avons été créés parce que nous sommes porteurs d'un projet alternatif. Nous voulons changer le Cameroun et nous voulons diriger ce pays parce que nous avons des idées. Et des idées d'ailleurs dans lesquelles le gouvernement aujourd'hui pioche à gauche et à droite, prend telle idée, mais comme il manque de cohérence dans l'ensemble, ça ne donne rien. Et nous avons des idées. Nous avons des projets, des propositions concrètes. Donc, je n'ai pas de problème avec elle. Et je peux vous assurer que la dernière fois que l'on a échangé, c'était très courtois. Ce n'est pas tous les jours. Probablement parce qu'elle est parfois ses obligations professionnelles l'amènent hors du Cameroun, mais pour le reste, je n'ai pas de problème avec elle. Elle a pris très mal le fait qu'on ne soit pas allé aux élections et elle a adopté, si vous voulez, une démarche qui pouvait brouiller, vous voyez, sa propre image. Parce que c'était une des personnalités politiques, notamment féminines, préférées des Camerounais, pas seulement au sein du MRC. Et je crois que probablement, aujourd'hui, à défaut de comprendre que ce n'était pas le bon chemin, même si je ne suis pas là pour dire qu'elle partage tout ce que nous faisons, mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que dans un parti de la dimension du MRC, tout le monde soit d'accord. Non. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un dénominateur commun. Et lorsqu'on a pris une décision sur ce socle-là, tout le monde doit suivre. C'est ça un parti politique. On va à présent parler de l'actualité en général et on commence par la crise anglophone. Je le rappelais qu'il y a déjà fait plus de 3500 morts dans notre pays et 700 000 déplacés internes. Alors, on va recevoir tout de suite Mimi Mefo, Audrey. Exactly, we will have to leave the set to follow a face-off between Mimi Mefo and Maurice KAMTO on the issue of facing the Anglophone crisis. Let's watch it. Her questions. Thank you so much, Audrey. Thank you, Annie, for having me. Professor Maurice KAMTO, the president of the Cameroon Renaissance Movement Party. We are happy to be with you. Today, I will particularly be asking questions pertaining to the conflict in the two English-speaking regions of Cameroon. Let's begin right away with your approach towards finding lasting solutions to the Anglophone conflict that has spanned for 6 years now. We are still counting and it is worsening. We have hundreds of thousands of internally displaced persons within Cameroon, particularly in the French-speaking part of the country. Similar numbers or more as refugees in neighboring Nigeria. Livelihoods have been destroyed and countless lives needlessly lost. Some months ago, your party released figures of the number of people that have died, and they were even thrice more than the numbers advanced by the United Nations. Now, if you were to become president of the Republic of Cameroon today, what would you do to put an end to this carnage? Thank you very much, Mimi, for this question on a crucial issue, on a heartbreak issue. I will just remind Cameroonians the fact that we were the first when we created our political party in 2012 to acknowledge the fact that there is an Anglophone problem in this country and that should be solved peacefully through dialogue. You can see that in our manifesto published on our website since 2012. Then, while I was in a meeting in Bamenda on the 25th of June 2016, I reiterated the fact that there is an Anglophone
problem in our country, and that we should face it genuinely to find correct solution to the problem peacefully. Nobody will listen to us until in October, the same 2016, the crisis burst out with the teachers and lawyers. I was then on the 5th of December in Gaoundéré in a meeting, political meeting in Gaoundéré. And while I received the first images coming from Kumba, Bamenda, and probably Boya, of people, of peaceful demonstrators, shot by forces of law and order. I was so upset that the whole of my meeting was focused on that. And since then, I made my proposals, asking the head of state if he could not go there to send a political delegation comprised of political leaders, not only from the CPDM, but from other political parties, to let people see that it's a national issue, it's a national concern, including political, religious leaders and traditional leaders from other parts of the country. But nobody will listen to us. The aim of that was to bring a message to our brothers and sisters from the English-speaking regions that we have heard you. We are mourning with you, our people who died. But we will find a solution, because we are still convinced up until today that if we put our heads and our hearts together, we'll come out with a genuine solution, with a lasting solution to that problem. Now, if I'm president, if I was in capacity of ruling the country immediately, what I've said, and I'll repeat again, first of all, release the political prisoners. Proclaim a ceasefire in the region, meaning that the army should be withdrawn from the street and sent back to the barracks. Let the police, maintain the normal order in this region, instead of sending B and so on and so forth. Once you have released the political prisoners, because we are in a political crisis, no matter how much military will send there, it will still remain a political issue. So we have to resolve it politically. So once you have released the political prisoners, give them some time, to recover physically, because some of them have been in prison for the past 5 or 6 years. They have to recover to make sure that they have to make a checkup to make sure that they are on good feet. Give them a room for that, and also give them a time to come together, to reflect, to discuss, and come out with the position as Anglophone involved in that crisis. Before you start any discussion or any dialogue, because if you just pick up some people to come and start organizing a dialogue, you will not have, the flavor of what those who really represent Anglophone, or in this case the fighters on the ground, are looking for. Thirdly, build up confidence measures between government, central government, and people there. And how do we do that? By bringing back people who flee away, who are in Nigeria, who are in the French-speaking part of the country, and invest in the rebuilding of villages which were burned down to ashes. You can rebuild them quickly. People will feel secure and really feel as Cameroonian. You can now start, organizing a dialogue. And
to make sure that you have the confidence of the other side, because you know there is a sort of defiance of the English-speaking fighters or those who are fighting for separation, that they don't have confidence in the government, in central government. You can only carry on a genuine dialogue with them if you have facilitators, observers or facilitators. I will not say guarantors, because guarantors is something which is really stronger, but facilitators, international facilitators from the AU, African Union, from the United Nations, and some friendly country, historically speaking. You know, it might be the UK, it might be the US, it might be France, and some other country probably. If they assist as facilitators to a dialogue, then I think that the outcome of the dialogue will be, you know, will be respected, and people will feel, have the sense that now everybody have what he was fighting for, and we can really resolve the problem with that way, with a lasting solution. And my option and the option of my political party is quite clear, since at the very beginning, at the early stage of that crisis, we were favorable to the application of the 1996 Constitution, decentralization with the special statutes for the two English-speaking regions. But now it's too late. Decentralization, even though you add special statutes, is too small and too late. That's why we favor now federalism. Even for the symbolic reason, you cannot avoid, you cannot escape from introducing or reintroducing federalism in this system if you want to resolve the problem seriously.